शंभो। धम धम धमरू बजे, शंकर घन घन घटा बजे। घुम घुम घुंघरू बजे, शंकर घन घन घटा बजे। धम धम धमरू बजे, शंकर घन घन घटा बजे। घुम घुम घुंघरू बजे, शंकर घन घन घटा बजे। हर हर भोलेनाथ शंभो, भोलेनाथ शंभो, भोलेनाथ शंभो, भोलेनाथ शंभो। हर 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 महादेव, शिव शंकर शंकर महादेव। हर 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 महादेव, शिव शंकर शंकर महादेव। पाठ के भस्म धान पे तेरे मंगल गाए हम। मंगल मंगल गाए, मंगल तेरे मंगल गाए हम। हर 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 महादेव, शिव शंकर शंकर महादेव। हर 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 महादेव, शिव शंकर शंकर महादेव। भोलेनाथ शंभो, भोलेनाथ शंभो, भोलेनाथ शंभो, भोलेनाथ शंभो। धम धम धमरू बजे, शंकर घन घन घटा बजे। घुम घुम घुंघरू बजे,
महादेव हर 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 महादेव शिव शंकर शंकर महादेव हर 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 महादेव शिव शंकर शंकर महादेव हर 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 महादेव शिव शंकर शंकर महादेव हर 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 महादेव महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव शिव शंकर शंकर महादेव हर 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 महादेव शिव शंकर शंकर महादेव हर 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 महादेव शिव शंकर शंकर महादेव That enthralling tribute was from Agam. That was Agam, contemporary Carnatic rock act. They'll be performing later tonight. உலகம் முழுக்க பல இசை கச்சேரிகளை வழங்கியுள்ள அகம் இசைக்குழுவினரின் டீசர் இது. இன்றிரவு மற்றொரு சமயத்தில் தன் இசை விருந்தினை படைக்கியுள்ளனர். காத்திருங்கள் உற்சாகத்தில் துள்ள. Shivanga means it's a limb of Shiva. You're a part of him. Devotees have a rare opportunity to make a pilgrimage to the seventh peak after undergoing a vrata, a period of sadhana to enhance receptivity to the energies of Dhyanalinga and the sacred mountain.
मुझसे नैना मिला के वो झांकती लगे सब चीनी रे मुझसे नैना मिला के वो झांकती लगे सब चीनी रे मुझसे नैना मिला के वो नैना मिला के वो सैना में आके नैना मिला के वो सैना में आके वो सैना में आके नैना में आके सैना में आके वो बात अदब कर दी रे मोसी नैना नैना रे मोसी नैना बिना छापती लगे सब चीनी रे मोसी नैना बिना छापती लगे सब चीनी रे मोसी नैना गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया हरी हरी चूड़िया ओ हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हो हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया भैया पकड़ हरी रे मोसी नैना नैना रे मोसी नैना रे मोसी नैना मेरा मोसी नैना मेरा मतवारी कर दी रे मोसी नैना नैना मिला के हो झांकती लगे सब चीनी रे मोसी नैना मिला के मोसी नैना मिला के 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 नैना मिला के
That was a preview from Kutle Khan, who performed with Sounds of Isha. We look forward to his performance later tonight. ராஜஸ்தான் நாட்டுப்புற இசைக்கலைஞர்களில் திரு குட்லே கான் அவர்கள் தனித்துவம் மிக்கவர். இன்னும் எதிர்பார்ப்போம் திரு குட்லே கான் அவர்களிடமிருந்து சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷாவுடன் இணைந்து அரங்கை அதிரை செய்தமைக்கு நன்றி.
संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राजदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपतिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतिनां समीर कदाचिदप्यासुदरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नानीकनिकाश्च पदारिकाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमजनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलिरजरत्नकान्ति सरिद्विराजशतन्यकाभ्यां नृपध्वनाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां चाट्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां क्षमाधिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्गे स्थिरभक्तिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां महादेवा महेश्वरा भैरवा कालभैरवा महादेवा महेश्वरा भैरवा श्रीशाम्भवा महादेवा महेश्वरा भैरवा महारात्रे महारात्रे महारात्रे
Someone just asking me just now, Sadhguru, I came to your inner engineering program. It was so logically perfect. But today what happened to you? What is all this Shiva about? Well, logic, human logic is on many different levels. The most rudimentary form of logic says A can only be A, B can only be B, A cannot be B, B cannot be A. But if you pay attention to life, this life and the larger life, you will see that you will have to evolve your logic. As creatures needed to evolve, human logic needs to evolve. To go back to the fundamental or rudimentary logic of A is A, B is B, A cannot be B and B cannot be A. Well, as we sit here today, we didn't drop from the sky. I hope all of you were normal birth for your mothers. Hello? So because a man and woman came together, here we are. Now that you sit here, either as a man or a woman, does not mean that you are just made of your father or your mother. Both of them exist within you. So, you are AB. The simple rudimentary logic doesn't work with the life that we are. If we want to go beyond the limitations of our physical existence, then your logic has to evolve even further. In the sense, when we say Shiva, Shiva means that which is not, that which is physical in nature. All that we experience through our five senses of seeing, hearing, smelling, tasting and touching is essentially physical in nature. What is physical is what we call as existence or creation. But what is physical is very, very limited or literally minuscule in this existence. Today scientists are saying over 99.9% of an atom is empty space, that which is not Shiva. Over 99% of the very cosmos is nothingness or emptiness. If you look up in the sky, you see a few specks which we call as stars and galaxies, but the large part of cosmos is sheer emptiness. This dimension, which holds the existence in its lap, today, they are trying to find an appropriate term, so they're calling it dark energy, dark mass, things like that, but essentially non-physical in nature, that means that which is not. So that which does not exist physically as we know existence, but
which is the very basis of existence. We call this Shiva. The limitless nothingness is referred to as Shiva. But a yogi, the Adi yogi, the only yogi, the rest of the yogis are just sidekicks. We refer to him also as Shiva because he perceived that which is not. All your perception of seeing, hearing, smelling, tasting and touching through the five senses, you can only perceive that which is. You cannot perceive that which is not. When he perceived that which is not, or he perceived that which we refer to as Shiva, because after all, a human being is what we have perceived. So we called him also Shiva. Well, I think at least over 40% of the people in this crowd or everywhere in the country are named after Shiva. Because you might not have perceived, but within you also, every single atom in this body is over 99% Shiva. So, you are an unrealized Shiva, so we called you Shiva anyway, hoping that one day you will get it. Now you can call your dog also Shiva, because he is also made of the same stuff. In fact, I have a dog who is called Kala. Very fierce, this high. No, he's only this much. Now, you can call a dog also Kala because he's also made of the same stuff, maybe right now not capable of realizing, but it is possible for you to realize that he is also made of the same stuff. So, the ultimate, limitless, boundless basis of existence, we call it Shiva. The Adi Yogi, we refer to him as Shiva. And we call every one of you Shiva. You can name your dog Shiva, cat Shiva, whatever. Or you can look at a tree and say Shiva, you can look at a rock and say Shiva, you can look at the mountain and say Shiva, you can look at the empty sky and say Shiva, because that which is not is the maximum presence in everything in this existence. We have to go into Tamil translation, I'm sorry. நம்முடைய இன்னர் இன்ஜினியரிங் வகுப்பிற்கு வந்த பல பேரும் என்னிடத்தில், சத்குரு, இந்த வகுப்புகள் தர்க்க ரீதியாக பார்க்கிற போது மிக துல்லியமாக இருந்தன, எங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தன. ஆனால் இப்பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு என்னாகிவிட்டது, சிவன் பற்றி அதிகம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்களே என்று கேட்கிறார்கள். இந்த தர்க்க அறிவு என்பதனுடைய அடிப்படையை நீங்கள் பார்ப்பீர்களேயானால் அது ஒரு எல்லைக்குட்பட்டு தான் இருக்கும். ஏ என்றால் அது ஏ தான், பி என்றால் பி தான். ஏ என்கிற எழுத்து பி ஆகிவிட முடியாது, பி என்கிற எழுத்து ஏ ஆகிவிட முடியாது என்றெல்லாம் உங்கள் தர்க்க அறிவு சொல்லும். ஆனால் இந்த தர்க்க அறிவுக்கென்று ஒரு பரிணாமம் தேவையாக இருக்கிறது. எப்படி உயிரினங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பரிணாமம் தேவையோ அதுபோல உங்கள் தர்க்க அறிவுக்கும் பரிணாமம் வேணும். நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு எப்படி வந்தீர்கள்? ஆகாயத்திலிருந்து குதித்தீர்களா என்ன? உங்கள் தாய்க்கு ஒரு முறையான ஒரு குழந்தையாக பிறந்திருக்கிறீர்கள். ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்ததனால் இங்கே ஒரு ஆணாகவோ ஒரு பெண்ணாகவோ நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். அப்படி பார்த்தால் ஏ என்றால் ஏ தான், பி என்றால் பி தான் என்கிற அந்த தர்க்க ரீதியான வாதம் இங்கே பொருந்தாதே. ஒரு ஏவும் பியும் சேர்ந்துதானே நீங்கள் இங்கே உருவாகி இருக்கிறீர்கள். அப்படியானால் தர்க்க அறிவு என்பது எல்லைக்கு உட்பட்டது. நாம் எதை சிவா என்கிறோமோ,
எது இல்லையோ அதற்கு சிவா என்று பெயர். இந்த உலகத்தில் நாம் காண்பது எல்லாமே ஸ்தூலமயமானது. பார்ப்பது, கேட்பது, நுகர்வது, ருசித்து பார்ப்பது, தொடுவது என்கிற 5 புலன்கள் மூலமாக நீங்கள் எதை அனுபவிக்கிறீர்களோ அவை அனைத்துமே ஸ்தூலம்தான். இந்த இருப்பு ஸ்தூலம்தான், எதை படைப்பு என்கிறோமோ அது ஸ்தூலம்தான். ஆனால் இந்த ஸ்தூலம் என்பது எல்லைக்கு உட்பட்டது. இன்றைக்கு விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால், ஒரு அணுவை எடுத்துக்கொண்டால் கூட அது 99% வெற்றிடமாக இருக்கிறது. இந்த முழு பிரபஞ்சத்திலே கூட 99% வெற்றிடம்தான். அந்த வெற்றிடம் இருக்கிறதே, எது இன்மையாக இருக்கிறதோ அதற்கு தான் சிவா என்று பெயர். நீங்கள் ஆகாயத்தை பார்க்கிறீர்கள், ஆங்காங்கே துளி துளிகளாக சில நட்சத்திரங்கள், சில பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் தெரிகின்றன. ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒட்டுமொத்த ஆகாயத்தினுடைய பெரும் பகுதி வெற்றிடமாகத்தான் இருக்கிறது. அதற்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்று இன்றைக்கு விஞ்ஞான உலகம் யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறது. கருநிற சக்தி என்றெல்லாம் பெயர் வைக்கிறார்கள். ஆனால் அது எது இல்லையோ அதுதான் எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக இருக்கிறது. அதனால்தான் எல்லையில்லாத வெற்றிடத்தை நாம் சிவா என்றோம், ஆதி யோகியையும் நாம் சிவா என்றோம். அந்த ஆதி யோகி தான் ஒரே யோகி, மற்ற யோகிகள் எல்லாம் அவருடைய பக்க விளைவுகள் தான். அவர் ஒரு தனி மனிதரை எப்படி நாம் சிவா என்றோம் என்றால், எல்லையின்மை என்ற ஒன்றை அவர் தன்னுடைய உள்நிலையிலே உணர்ந்தார். 5 புலன்களுடைய புரிதலை தாண்டி சிவம் என்கிற தன்மையை அவரால் உணர்ந்த முடிந்தது. அதே நேரம் இந்த தேசத்தில் ஏறக்குறைய 40-50% மனிதர்களுக்கு சிவனுடைய பெயரையே வைத்திருக்கிறார்கள். ஏன் உங்களை சிவன் என்று அழைத்தார்கள் என்றால், நீங்கள் சிவனைப் போல புரிதலை அடைந்து விட்டீர்கள் என்று பொருள் அல்ல. என்றாவது ஒரு நாள் நீங்கள் முயன்றால் உங்களால் அந்த புரிதலை அடைய முடியும் என்பதற்காக முன்கூட்டியே உங்களை சிவா என்று அழைத்து விட்டார்கள். அதனால் நீங்களும் உங்களை சிவா என்று அழைக்கலாம். ஒரு நாயை கூட நீங்கள் சிவா என்று அழைக்கலாம். ஏனென்றால் நீங்கள் என்ன விதமான உட்பொருளால் உருவாகி இருக்கிறீர்களோ அந்த நாயும் அந்த தன்மையில் தான் உருவாகி இருக்கிறது. என்னிடத்தில் கூட ஒரு நாய் இருக்கிறது, அதற்கு காலா என்று பெயர். மிகவும் ஆக்ரோஷமான நாயாக அது இருக்கிறது. அதாவது அந்த நாய்க்கு தான் சிவத்தன்மையில் இருக்கிறோம் என்று தெரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் அதே உட்பொருளால் அது உருவாகி இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். எனவே நீங்கள் உங்களை சிவன் என்று அழைக்கலாம், ஒரு நாயை சிவன் என்று அழைக்கலாம், ஒரு பூனையை சிவன் என்று அழைக்கலாம், ஒரு மரத்தை பார்த்து சிவா என்று வணங்கலாம், ஒரு பாறையை, மலையை, ஆகாயத்தை பார்த்து சிவா என்று நீங்கள் வணங்கலாம். ஏனென்றால் எது இல்லையோ அதற்கு, எது வெற்றிடமோ அதற்கு சிவா என்று பெயர். It is in the lap of this limitless nothingness that everything that we know as creation has happened. This nothingness has found many manifestations. Shall I continue to call it nothingness or shall I call it Shiva? Shiva means that which is not. Right now, our ability to perceive has been crippled. Someone just was asking me, Sadhguru, will I be able to experience I'm? You think you're crippled. Let me tell you, this happened. Shankaran Pillai went to London on a business trip. So, in the evening, he was walking on a street, one leg in the gutter, one leg on the street. With great difficulty he was walking. The policeman, the English bobby, came and said, "Hey friend,
You are fully drunk. I think I should take you in. Come along with me. Shankaran Pillai looked at him with great hope and said, "Are you really sure that I'm drunk?" The policeman said, "For sure you're drunk, come along." Shankaran Pillai started thanking him profusely, thank you so much." The policeman asked, "What are you thanking me for?" Shankaran Pillai said, "I thought I was crippled. Thank you for telling me I'm just drunk." Your problem is just this: you are unconscious of dimensions which are a natural part of every being. You are not crippled, you are little drunk, little unconscious. Today is the night. Hello? Today is the night where you must become inebriated with consciousness, not with unconsciousness. Today is the night of Shiva. He is known to be fully stoned and super-conscious at the same time. So today is the night for you to awaken something within you where you will know what it means to be in a state of abandon, what it means to be here without yourself, what it means to become Shiva, that which is not, at the same time, present like never before. How are these two things possible? I told you your logic has to evolve. It's right now thinking it's crippled, but all that's happened is it's a bit drunk, unconscious. We will do this mantra, which we already did in the evening, and we will go through those 5 dimensions and go into a meditative aspect of that. This entire next 20 minutes, I want you to go into it like these are the last 20 minutes of your life. What are you saving yourself for? Another day? Hello? Hello? You saving yourself for another day? No, this is the day. This is the day. Next 20 minutes, you must go at it like these are the last 20 minutes of your life, nothing to hold back, in total abandon. Let's do something in absolute abandon. Too much has been held back. Most people have not laughed all their laughter, they have not cried all their tears, they have not danced, they have not sung, they have not loved, they have not even fought with anybody, they bicker. Let's do this 20 minutes in absolute involvement and abandon. எல்லையில்லாத வெற்றிடத்தின் மடியில்தான் படைப்பு உருவாகிறது. இந்த வெற்றிடம் என்பது இதை நான் சிவா என்று இனி சொல்வதாக இருக்கிறேன். அது புரிதலின் எல்லைக்கு உட்பட்டது. இது நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், சங்கரன் பிள்ளை ஒரு முறை தொழில்முறை பயணமாக லண்டனுக்கு போனார். மாலையில் வீதியில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார். ஒரு வீதியில் நடை போடுகிற போது தடுமாறி நடந்தார். லண்டன் நகரத்தினுடைய காவலர் அவர் பக்கத்திலே வந்து, "நீ முழு போதையில் இருக்கிறாய், உன்னை நான் கைது செய்ய போகிறேன்" என்று சொன்னார். உடனே சங்கரன் பிள்ளை அவரை பார்த்து, "நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியுமா, நான் போதையில் தான் இருக்கிறேனா?" என்று கேட்டார். "அதில் என்ன சந்தேகம், நீ போதையில் தான் இருக்கிறாய்" என்று காவலர் சொன்னார். உடனே சங்கரன் பிள்ளை உருகி அவருக்கு நன்றி சொன்னார். ரொம்ப நன்றி என்றார். போலீஸ்காரருக்கு புரியவில்லை, எனக்கு எதற்கு நன்றி சொல்லுகிறாய் என்று.
அதற்கு சங்கரன் பிள்ளை சொன்னார், நான் கூட நினைத்தேன் நான் ஊனமடைந்து விட்டதால் தான் என்னால் நடக்க முடியவில்லை என்று. நல்ல வேளை நான் போதையில் தான் தள்ளாடுகிறேன் என்று சொன்னீர்களே, உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி என்று சொன்னார். இன்றைக்கு நம்மளுடைய பிரச்சனையும் அதுதான். என்ன தமிழால ஜோக்ஸ்னா ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. இன்று உங்களுடைய பிரச்சனையும் அதுதான். விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள். இதோ இந்த இரவு தான் விழிப்புணர்வுக்கான இரவு. இது சிவனுக்கான இரவு. நீங்கள் ஏதோ ஊனமாக இருக்கிறதாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் போதையில் இருக்கிறீர்கள், அவ்வளவுதான். முழு விழிப்புணர்வோடும் முழு போதையோடும் இருப்பதுதான் சிவனுடைய இயல்பு. உங்களை இழத்தல் என்பது இந்த கணத்தில் இருப்பதாகும். உங்களுக்கு இருப்பது ஊனமல்ல, ஒரு போதை. அதற்காக நாம் இப்பொழுது ஒரு மந்திரத்தை உச்சரிக்க இருக்கிறோம். ஏற்கனவே மாலையில் நீங்கள் உச்சரித்த அதே மந்திரம்தான். அதனுடைய தியான அம்சத்திற்குள் நாம் போகப் போகிறோம். அடுத்து வருகிற 20 நிமிடங்கள் இவைதான் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய கடைசி நிமிடங்கள் என்பது போல் இதில் நீங்கள் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும். இன்னொரு நாளுக்காகவா காத்திருக்கிறீர்கள்? இன்றுதான் அந்த நாள். இந்த நாளில் இந்த அடுத்த 20 நிமிடங்களில் உங்களை முழுமையாக அதில் நீங்கள் ஈடுபடுத்த வேண்டும். எல்லோரும் தங்களை பிடித்து வைத்துக் கொண்டே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். முழுமையாக சிரித்ததில்லை, முழுமையாக அழுததில்லை, முழுமையாக நடனமாடியதில்லை, முழு ஈடுபாடோடு பாடியதில்லை, ஏன் முழுமையாக யாரோடு சண்டை போட்டது கூட இல்லை. இந்த நிலை மாற வேண்டும். உங்களை முழுமையாக உங்கள் வாழ்வினுடைய கடைசி 20 நிமிடங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் முழு தீவிரத்தோடு இந்த மந்திர உச்சாரணத்தில் நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும். யோக யோக யோகீஸ்வராய பூத பூத பூதேஸ்வராய கால கால காலேஸ்வராய சிவ சிவ சர்வேஸ்வராய शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगीश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगीश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय
शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। The word yoga suggests union. When we say union, it is true right now in individual experience that what is you and what is the other is distinctly separate. This separation is a certain mechanism to assist the survival process. It is useful only to protect this life, protect this physical body and to survive. So yoga, the word yoga suggests union because unless you transcend this boundary of individuality, there is no way life can happen. Even now as you sit here, in the simplest possible level, what you exhale, the trees are inhaling, what they exhale, you are inhaling. There is a transaction. So your individuality or what you think is so distinctly separate from everything around you is one big lie that only you believe. The trees don't believe that. Nothing else in the universe believes that, only you. What was not you yesterday has become you today because of the food that you've eaten. What is you today, some of it will not be you tomorrow because it will go out of the body in some form. So what is you and what is not you is not a fixed boundary, there is a constant transaction. Not just on this level, as you sit here, every subatomic particle in your body is transacting with everything in the existence. So this idea of individuality, if it's not transcended with yoga, you have a very wrong perspective of what you are, what this life is, what is the nature of the existence around you. As you breathe, the transaction is happening, not just with the trees, with everybody around you and with everything in the universe, in so many different ways. In more ways than you could ever understand, transactions are happening. If this transaction cease, this life will cease. So yoga means consciously you transcend the boundaries of your individual nature and begin to experience the universality of who you are. This transference of experience or this transcendence of experience is of utmost importance if we want to know life for what it is, not for what we think it is. The next dimension is Bhuta, Bhuteshwaraya. Bhuta means the elements, the Panchabhutas or the five elements. The entire cosmos, every aspect of creation in the universe is just a play or a mischief of these five elements. Not 5 million, not 5 billion, just five.
just with 5 ingredients. You can't even make good sambar with 5 ingredients. With 5 ingredients, look at the complexity of creation. Look at the genius behind it. Look at the brilliance behind it with just 5 ingredients. So much, everything, this, that, everything is just a consequence of 5 ingredients. So becoming a master of the 5 elements is most important, because without this, you are a life without control. You may survive, you may make money, you may do things little better than somebody else, you may enjoy the failings of lesser men, but you will not know life, nor will you have any control over life. In its essential nature, if there is some element of control over the 5 elements. The next dimension is Kala. This year, Kala is very important because at Ujjain, this is Mahakumbh Mela for the Mahakala temple in Ujjain. Kala means time. Time, as you experience it, is only the cyclical movement of physical existence. The earth rotates, it's a day. The moon goes around the earth, that's a month. The earth goes around the sun, that's a year. Everything that you know as time, including your watch, is all about cycles. Everything that's physical is cyclical in nature. From atomic to cosmic, everything that's physical is naturally cyclical in nature. And because of your physical existence, because of your involvement with the physical nature of who you are, you have a sense of time. As you sit here, because you have a body, it is keeping time. In so many ways it keeps time. If you sit here with folded legs, which you're not today, your knees will tell you time. If you sit on the chair, your lower back will tell you time. If you sit for more than 4 hours, your bladder will tell you time. In so many ways it's keeping time. If you don't get any of these things, well, by death it will tell you time. In fact, in Tamil or in most of the South Indian languages, when somebody dies, we say, "Kalamaitanga." This means his time got over. It's such a simple and perfect description of what death is. All that happened is time got over, that's all. What else? No, this happened, that happened, no, just time got over. Now, this Kala also means darkness. When we say darkness, we are referring to space. When we say darkness, we are referring to limitlessness. Because you can experience light only if it falls upon something physical and reflects. Otherwise, you cannot experience light. You cannot see light here. Only if it falls on something, you can see it. Otherwise, you don't. Either you must see the source of light, or you must see you can see the sun. You can't see sunlight anywhere right now, but you can see it on the moon because it reflects. When we say darkness, we are saying space, where there is nothing that stops light, there is nothing that stops and reflects light,
so it is not there in your visual experience. So whatever is not there in your visual experience, you call that darkness. So both for time and space, we have one word, kala. And space is a consequence of time. There's a lot of argument in modern sciences as to which is first, space or time. I want you to understand it. This is a very simplistic explanation. It's far more complex than that. But to understand in a simple way, for 2 points, point A and point B to exist, it takes time. Suppose there is no time, there can be only 1 point, there cannot be 2 points. Only because there is time, it is possible to have distance, which means space. If there is no time, there is no question of distance and there is no question of space. So space is a consequence of time. So we refer to both time and space as kala. If you experience it in a limited sense of cyclical movements of physical nature, it's just kala. If you experience it as a limitless eternity, then it's Mahakala. The next dimension is Shiva Sarveshwaraya. That means that which is not is everywhere. That which is can only be either here or there. That which is not is everywhere. And that which is not cannot have boundaries. So that which is not, or Shiva, is the only boundless dimension. Everything else is with boundaries. Everything else that is has a boundary, has a beginning and an end. That which is not, or what we refer to as Shiva, is Sarveshwara. That means he is all-pervasive. Shambho. Shambho means the auspicious one. When I say auspicious, most people will think maybe a wedding is auspicious, I built a new home, auspicious, I bought a new car, auspicious, or whatever else. What is the most auspicious thing in your life? If this life, you as a life, if you touched your highest possibility, today, would that be the most auspicious thing that ever happened to you? If you as a life, not as a person, not as a professional, but you as a life, if you hit the highest possibility, would that be the most auspicious thing that ever happened to you? So Shambho means the auspicious one. Here at Isha, this is a sound that has been powerfully consecrated and prepared. Here, this is the ID, this is the code, Shambho. So today, we will do a Shambho meditation. The most auspicious thing must happen to you. This is my wish and my blessing. யோகா என்றால் ஒன்றுபடுதல் என்று பொருள். ஒரு தனி மனித அனுபவத்தில் உங்களுக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றால், நீங்கள் வேறு, இன்னொருவர் வேறு, இப்படித்தான் உங்கள் அனுபவத்தில் தோன்றுகிறது. இப்படி பிரித்து பார்க்குற அம்சம் எதற்காக என்றால், அது வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கான ஒரு தொழில்நுட்பம். இந்த உடலை, இந்த உயிரை பாதுகாப்பதற்கான ஒரு ஏற்பாடு. ஆனால் யோகா என்பது ஒன்றுபடுத்துதலை சொல்லுகிறது. ஒரு எல்லையை தாண்டி நீங்கள் போனால், தனியாகவே இருந்தால் வாழ்க்கை நடக்காது. இதை எளிமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால், உங்கள் வெளிமூச்சு எதுவோ அதுதான் மரத்தினுடைய உள்மூச்சு, மரத்தினுடைய வெளிமூச்சு தான் உங்களுடைய உள்மூச்சு.
எனவே உங்களுடைய தனித்தன்மை என்று எது நினைக்கிறீர்களோ நீங்கள் ஒருவர் தான் அப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். மரங்கள் அப்படி நினைப்பதில்லை. இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய எந்த அம்சமுமே தன்னை தனித்தனியாக நினைப்பதில்லை. நேற்றைக்கு எது நீங்களாக இல்லையோ, நீங்கள் சாப்பிட்ட உணவு காரணமாக அது இன்று நீங்களாக மாறிவிட்டது. அதே நேரம் உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற ஒரு அம்சம் வெளியேறிவிட்டால் இன்றைக்கு எது நீங்களோ நாளைக்கு அது நீங்கள் இல்லை. எனவேதான் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் உங்களுக்கு புரியாத பல தளங்களில் இந்த பிரபஞ்சம் முழுமையோடும் உங்கள் உடம்பினுடைய ஒவ்வொரு அணுவும் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறீர்கள், உங்கள் உடம்பின் ஒவ்வொரு அணுவும் பிரபஞ்சத்தின் மற்ற அம்சங்களோடு தொடர்பிலேயே இருக்கிறது. இதை ஒரு தகவலாக மட்டுமில்லாமல் ஒரு வாழ்க்கையாக நீங்கள் உணர வேண்டும். ஒரு அனுபவமாக வாழ்க்கையில் உணர்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால்தான் அந்த அடுத்த பரிணாமம் பூத பூதேஸ்வராய என்பது. இந்த பூத என்பது பஞ்சபூதங்களை குறிக்கும். இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே பஞ்சபூதங்களுடைய விளையாட்டு அல்லது பஞ்சபூதங்களுடைய குறும்பு தான். 5 லட்சம் அம்சங்கள் அல்ல, 5 கோடி அம்சங்கள் அல்ல, வெறும் 5 அம்சங்களை கொண்டு எவ்வளவு நுட்பமாக இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகி இருக்கிறது என்று பாருங்கள். நீங்கள் யோசித்து பார்த்தால் வெறும் 5 அம்சங்களை வைத்துக்கொண்டு வீட்டில் சாம்பார் கூட வைக்க முடியாது. ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தையே வெறும் 5 அம்சங்களை கொண்டு படைப்பு உருவாகி இருக்கிறது என்பது மிகவும் அற்புதமான விஷயம். இந்த பூதேஸ்வராய என்பது இந்த 5 பூதங்கள் மேல் உங்களுக்கு ஆளுமை என்பது மிக மிக முக்கியம். இந்த ஆளுமை இல்லாமல் நீங்கள் வெறுமனே பிழைப்பு நடத்தலாம், பணம் சம்பாதிக்கலாம், மற்றவர்களை விட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த 5 பூதங்கள் மேல் நீங்கள் ஆளுமை செலுத்துவதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான அம்சமாக இருக்கும். அதன் இந்த மந்திரத்தினுடைய அடுத்த அம்சம் என்னவென்றால் காலத்தை குறிக்கிறது. காலம் என்றால் குறிப்பாக இந்த முறை காலேஸ்வராய என்கிற இந்த சொற்றொடர் மிக முக்கியமானது. ஏனென்றால் இந்த ஆண்டு உஜ்ஜயினியில் மகா காலேஸ்வரருக்கு மகா கும்பமேளா நடக்கிற ஆண்டு என்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம். எனவே உங்களுடைய அனுபவத்தில் எல்லாமே காலத்தை உட்பட்டு இருக்கிறது. இதை எப்படி என்றால் ஒரு சுழற்சியை மையமாக கொண்டு, உதாரணமாக ஒரு பூமி சுழல்கிறது, ஒரு நாள் முடிந்தது என்கிறீர்கள். நிலா பூமியை சுற்றுகிறது, ஒரு மாதம் முடிந்தது என்கிறீர்கள். சூரியன் பூமியை சுற்றுகிறது, ஒரு வருடம் முடிந்தது என்கிறீர்கள். எனவே இந்த சுழற்சியை மையப்படுத்தி தான் உங்களுடைய எல்லா நேரம் காலம் பற்றிய புரிதலே இருக்கிறது. ஏதோ ஒரு சுழற்சியில் காலத்தை நீங்கள் உணர்கிறீர்கள். உங்கள் உடம்பு என்று ஒன்று இருப்பதனால்தான் காலம் பற்றிய உணர்வே உங்களுக்கு இருக்கிறது. நீங்கள் காலை மடித்து உட்கார நேர்ந்தால் காலம் எவ்வளவு ஆகிவிட்டதுன்னு உங்கள் முழங்காலே உங்களுக்கு சொல்லும். ஒரே இடத்தில் 4 மணி நேரம் உட்கார்ந்திருந்தால் எவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று உங்களுடைய கீழ் முதுகு சொல்லும். ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்திருந்தால் உங்களுக்கு இயற்கை உபாதைகள் எவ்வளோ நேரமாக உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லும். அதனால்தான் தமிழில் மட்டுமல்ல, குறிப்பாக தென்னிந்திய மொழிகளில் எல்லாம் ஒருவர் மரணம் அடைந்து விட்டால் அவர் காலமானார் என்று சொல்லுகிற ஒரு அற்புதமான மரபு நம்மிடத்திலே இருக்கிறது. இந்த காரணத்தால் இறந்தார் அதெல்லாம் கிடையாது, காலம் முடிந்து விட்டது, போய்விட்டார் என்பது. கால என்கிற சொல்லுக்கு இன்னொரு பொருள் இருள் என்பதாகும். இருள் என்பது வெளி சம்பந்தப்பட்டது. வெளி என்பதும் எல்லையின்மையை அடிப்படையாக கொண்டது. ஸ்தூலத்தில் எது பிரதிபலிக்கிறதோ, ஏதாவது ஒன்றில் பட்டு பிரதிபலித்தால் தான் உங்களால் ஒளியை உணர முடியும். சூரியனை இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க முடியாது, ஆனால் சூரிய ஒளியை நிலாவிலே பார்க்கிறீர்கள். உங்கள் பார்வை அனுபவத்தில் அவையெல்லாம் வருகின்றன. பார்வை அனுபவத்தில் எது இல்லையோ அதை நீங்கள் இருள் என்று சொல்லிவிடுகிறீர்கள். அதனால்தான் இருளுக்கும் வெளிக்குமான ஒரு பொது பெயராக காலம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது. வெளி என்பது முதலில் வந்ததா, காலம் என்பது முதலில் வந்ததா என்றெல்லாம் நிறைய தர்க்கம் இருக்கிறது. ஒன்று இன்னொன்று என்று 2 அம்சங்கள் எப்போது வந்துவிட்டதோ அந்த இடைவெளிக்கே காலம் தேவையாக இருக்கிறது. ஒரே ஒரு அம்சம் இருந்தால் இடைவெளி இருக்காது, காலம் இருக்காது. அதனால்தான் அடுத்த படிநிலை காலம் என்பதை சார்ந்து காலேஸ்வராய என்கிறது. அதை தாண்டி போனால், அந்த எல்லையை தாண்டி போனால் அது மகா காலரை குறிப்பதாக இருக்கிறது. இந்த எல்லையின்மை, அதைத்தான் சிவா என்று சொல்லுகிறோம்.
ஒன்றில் தொடங்கி ஒன்றில் முடிவது எல்லைக்கு உட்பட்டது. தொடக்கமும் முடிவும் எதற்கு இல்லையோ அது எல்லையே இல்லாதது. அது சிவன். அந்த சிவத்தன்மைதான் எல்லாவற்றுக்கும் ஈஸ்வர நிலையில் இருப்பதால் அதை சிவ சிவ சர்வேஸ்வராய என்று சொல்லுகிறோம். அந்த மந்திரத்தொடரினுடைய நிறைவு பகுதி சம்போ சம்போ என்று வருகிறது. சம்போ என்கிற சொல்லுக்கு மங்களம் என்று பொருள். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் வாழ்க்கையில் மங்களமாக இருக்கும். சிலருக்கு திருமணம் என்பது மங்களமாக இருக்கும், சிலருக்கு புதிதாக வீடு கட்டுவது மங்களமாக இருக்கும், சிலருக்கு ஒரு வாகனம் வாங்கினால் அது ஒரு மங்களமாக இருக்கும்.